ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೂರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ how to write the questions for 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರು ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ statement. Whenever we go with the statement, we can say that the force between the two charges, the force between the two charges is directly proportional to product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance, between the two charges anta helta, between the two charges. Okay, that is the Coulomb's law statement. How can we explain this? How can we explanation? We can say, consider two charges q1 and q2 separated by some distance, let it be r. Then if we represent F as the electrostatic force or force of attraction or repulsion, electrostatic force andru onde illa force of attraction illa repulsion andru onde. Is it clear ma? Therefore we can say that r is the distance between the two charges. Then according to the statement we can write F is directly proportional to q1 q2 and F is proportional to 1 by r square. So if we remove the proportionality, we can write equality with constant q1 by q1 q divided by r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. What is k value? K value is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 divided by r square. What is this epsilon naught here? ಏನು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8.854 ಇಂಟು 10⁻⁻12 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ absolute permittivity. We call it as absolute permittivity of a free space ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. absolute permittivity of a free space. And not only that, we can also write, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 by 4 pi epsilon naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 9 into 10⁻⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So like that we have to think about the value of this here. Sorry, epsilon naught value ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. epsilon naught ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ.
So this is how we can explain the Coulomb's law of electrostatics. Coulomb's law of electrostatics for the two charges ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ 2 marks ಅಂಡ್ 3 marks ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ 2 marksಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 marksಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನು 1 mark ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So this is how we can understand. We can understand the Coulomb's law. Later we can go with write Coulomb's law in vector form. Explain the terms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ರೈಟ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ Q1 and Q2 be the two charges ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q1 and Q2? ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ R12, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ R21 ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ Q1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು Q2 ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ F21 ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ Q1 ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು Q2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಅಂತ. So what is this F12? Here F12 is nothing but force on first charge, force on first charge due to second charge anta helta, second charge. And similarly we can say F21 vector is nothing but force on second charge, second charge due to ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ R12 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R21 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. So please make sure about this. How to write the force? Observe this value in magnitude. If you want F12 ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ F12 vector here 1/4πε0 into Q1 Q2 divided by R12 square into R12 cap ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. R12 cap. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ F12 vector is equals to 1/4πε0 into Q1 Q2 divided by R12 cube ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we can say R12 vector ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ R12 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ like that we can write the Coulomb's law in vector form. Is it clear? Otherwise ನೋಡಿ F21 vector is equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 divided by R21 cube into R21 vector ಅಂತನೂ ಸಹ ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ಒನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ similarly, let us see the next question. What they are saying to us here. Sketch the electric field lines due to a point charge. First one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Q greater than 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Q greater than 0 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಅವರೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ Q ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಅಂಡ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ to draw the electric field lines. So let us consider a positive charge here plus Q ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we have to remember the properties of the electric field lines. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ the field lines for a positive charge always be diverging ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. always be diverging. So please observe this. This is the first case. Observe the diagram carefully. This is how we can plot the graph. So please understand how we are drawing the graph here. This is for a positive charge. Similarly,
whenever we go with the second case, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದಿರೋ ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ equal and opposite point charges here, and second one two equal positive point charges or we can say two equal negative point charges. ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, whenever we take electric dipole, this is nothing but a pair of equal and opposite charges here. So please look at the board here. Okay, let us consider two charges, plus q and minus q here, plus q and minus q. And how can we draw the lines here? ನೋಡಿ plus q to minus q ಇರುತ್ತೆ. So electric field lines always moves from positive charge to negative charge. This is one of the properties we have to keep in our mind. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ the field lines will get diverge as shown in the figure. So please have a look here. So how the field lines will be, arrow marks should be diverging ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Is it clear? So this is how we can represent the electric field lines for two equal point charges. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, that's it. So like that we can answer or we can sketch electric field lines for a given system of charges or for a given point charges. Similarly ನೋಡೋಣ. So what is an electric flux? Give its SI unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ರಿ, ಓದಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ electric field lines passing through the given area is called
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್? SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್, ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. and let us consider a small area or let us consider a plane surface whose area vector is making an angle theta with the electric field. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಟೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಫೈ ಇ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇ ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಸಸ್, whenever we go with the cases here, ನೋಡಿ when theta is equals to 0 degree, theta 0 degree ಆಗಿದ್ದಾಗ cos 0 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore flux ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ E into A which is said to be maximum. And whenever we go with the second case here, we can say when theta is equals to 90 degree, cos 90 ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and we can say it is minimum. ಕೆಲವು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ and explain when it will be maximum and when it will be minimum ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್, ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಡಿಫೈನ್ electrostatic potential at a point in an electric field and mention the SI unit of electric potential ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they are asking the definition of the electric potential here. So please observe this. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, inside a electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ W ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, W ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ Q0 ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಡ್ Q0 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ V ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ W divided by Q0 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಡಿನೋಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ವಿ. ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Like that we can define electrostatic potential and we can write the expression and we can write the SI unit of the electric potential. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೆನ್ಷನ್ an expression for electric potential energy due to system of
3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. Consider the three charges here, okay, Q1, Q2 and Q3. And what is the distance of separation between these three charges? If possible, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, R12 is the distance between the 1 and 2. R23 is the distance between the 2 and 3 charge, and R31 is the distance between the third charge and the first charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Therefore, potential energy, usually ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯು ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯು ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1/4πε0 ಇಂಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R12 ಪ್ಲಸ್ Q2 Q3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R23 ಪ್ಲಸ್ Q3 Q1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R31 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, this is the expression for potential energy of the system of three charges. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ 2 marks ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ us move on to the next question. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we know that capacitance is equals to see here, ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ we can write this as epsilon naught A divided by D ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. therefore based on that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, capacitance can be increased ಅವ್ರು increase ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. is it right or not? methods to increase ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. can be increased by, what is it, increasing the area of the plates area of the plates of the conductor of the capacitor ನಾವು increase ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ the distance between the plates ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾ? ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತಂದಾಗ, ಬೈ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ a dielectric medium between the plates ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು 2 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್? polar molecules. See here, the molecules which possess the net dipole moment. The molecule which possess the net dipole moment are called polar molecules. Is it clear? So what is the example for this polar molecules here? Example, we can say it is H2O, water molecule ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ HCl ಆಗಿರಬಹುದು. These are examples of polar molecules.
Similarly, what are these non-polar molecules? Here we can say non-polar molecules. ಏನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ net dipole moment are called non-polar molecules ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. are called non-polar molecules. What is the example for this? We can say it oxygen ಆಗಿರಬಹುದು, nitrogen ಆಗಿರಬಹುದು, hydrogen ಆಗಿರಬಹುದು, etc. These are examples of non-polar molecules. Is it clear? So similarly, let us move on to the next one. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ state and explain Ohm's law and hence define one ohm ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the statement of this here? Ohm's law ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. Ohm's law can be defined as, see here, at constant temperature, very important condition here, at constant temperature and other physical conditions, at constant temperature and other physical conditions here, at constant temperature and other physical conditions, okay, the current flowing through the conductor, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. across the ends of a conductor. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Removing the proportionality, we can write some constant 1 by r, or we can say v is equals to I into capital R ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. I into capital R, this is the thing. So how can you define 1 ohm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Observe this, where what is this R called here? R ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ where R is called as the resistance ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. where R is called as a resistance. So 1 ohm ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. resistance, SI unit of this resistance SI unit of resistance is ohm ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. So how can you define this SI unit here ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. R is equals to V by I. So observe this, when the potential difference is equals to 1 volt, okay, and the current passing through the conductor, current passing through the conductor is 1 ampere, is 1 ampere. Then the resistance of the conductor, is said to be 1 ohm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ohm. Is it clear ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು 1 ಓಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಓಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ
will give any two limitations of Ohm's law ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So see here, observe this. Ohm's law cannot be applied. Ohm's law cannot be applied. Cannot be applied for varying temperature. For varying temperature. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ cannot be applied for non-ohmic devices ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. non-ohmic devices like ಏನದು ಅಂತಂದಾಗ we can say semiconductors ಆಗಿರಬಹುದು, or diodes, okay, vacuum tubes, transistors, ಓಕೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್, ಆರ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. And Ohm's law cannot be applied for non-ohmic devices like semiconductors, diodes, transistors, vacuum tubes, and all those things. Okay, these are the two important limitations of Ohm's law. Later we can go with state Kirchhoff's rules of an electrical network anta heltare. They are not asking only state and explanation, they are asking only state Kirchhoff's rules anta heltare. Nodi illi what is the Kirchhoff's first law here? KCL, or it is also called as the first law ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. What is the statement here? ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, at a node or at a junction ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. at a node or at a junction, the algebraic sum of currents is equal to 0 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. At a node or a junction, the algebraic sum of the currents is equal to 0. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಐ is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can write explanation also. my gonna explanation. So ಹೇಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದ್ಸರಿ, please look at the board here. Let us consider two or more branches as shown in the figure. So let us observe this value carefully. Let I1 is the current flowing through the first branch, and I2, I3 is the current, and I4 is the current, and I5 is the current. Here we have to follow the sign convention. ಏನು sign convention ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, currents flowing towards the junction are taken as positive, and the currents flowing away from the junction is taken as negative. ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ according to this sigma I is equal to 0 ಅಲ್ವಾ. therefore see here, observe ಮಾಡಿ, I1 minus I2 plus I3 minus I4 plus I5 must become equals to 0. According to sign convention, I am writing here I1 positive, I3 positive, and I5 positive. So simplify ಮಾಡಿದ್ದಾಗ I can say I1 plus I3 plus I5 must become equals to I2 plus I4. So whenever we observe this equation, we can also say that ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, sum of the currents flowing towards the junction must be equal to sum of the currents flowing away from the junction ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. This is how we can explain the Kirchhoff's first law or Kirchhoff's current law ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we can say KCL, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. is based on law of conservation of charge.
Law of conservation of a charge. So let us move on to the what is the Kirchhoff's second law here. Kirchhoff's second law. ಆ Kirchhoff's second law ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದಾಗ we can call it as KVL ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. KVL, that is Kirchhoff's voltage law ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Kirchhoff's voltage law. What is Kirchhoff's voltage law says? ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. The algebraic sum of algebraic sum of EMF, algebraic sum of EMF and the product of current and resistance and the product of current and resistance in a loop, in a closed loop is equal to 0 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ we can write ನೋಡಿ sigma of E plus I into R must become equal to 0 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Sigma, the algebraic sum of EMF of a cell and the product of current and resistance always be equal to 0 ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. So how can we explain this here? Explanation. Our explanation 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. Just I am writing this is extra. This is extra. Is it clear? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹಿಯರ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. Let us consider an example. Let us consider an example. Let us say this is R1 and this is E1 here. This is R1 and EMF E1 and let the current in this branch is I1 anta now consider madona. Let us say this is R2 here and there is another cell. Let us say E2 is the EMF of the second cell here. Let us say this is the third branch and where the resistor is there I3 and the current is flowing, that is I3 anta now consider madona. Illi nimge I2 is the current flowing in the second branch and give the name for this ABC. And whenever we apply the Kirchhoff's voltage law for the loop nodi KVL for the loop ABCA KVL apply ಮಾಡಿದಾಗ ABCA ನಾವು ಲೂಪ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we have to follow sign convention. ಏನು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ whenever we are moving in one direction, if we move across a cell from positive terminal to negative terminal, then EMF should be taken as negative, and as we move through the cell from negative terminal to positive terminal, then EMF should be taken as positive anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So like that we can apply the Kirchhoff's sign convention for voltage law. So according to that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಬಂದು ಸಿ ಇಂದ ಎ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ I2 ಇಂಟು ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ E2 ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ I3 ಇಂಟು R3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ E1 minus I1 into R1 will become equal to 0. If you simplify this value here, then simplify ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ E1 minus E2 becomes equals to ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I1 R1 minus I2 R2 okay, plus I3 into R3 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Is it clear? So this is the point we have to keep in our mind. Andre in a closed loop, the algebraic sum of the EMFs must be equal to the algebraic sum of the potential difference across the resistors. Okay, like that we can write what is the Kirchhoff's voltage law. Okay, or otherwise we can also write not only algebraic sum of the EMFs
ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ KVL ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, KVL ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. It's a very, very important point we have to keep in our mind. Okay. So let us see the next question. What they are saying. State Ampere's circuital law. Here Ampere's circuital law. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So see here it is says that the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field around the closed loop, is equal to ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ see here the line integral of magnetic field around a closed loop is equals to mu naught times the current enclosed by the loop, the current enclosed by the loop ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. enclosed by the loop, that is a statement. Mathematical ಆಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. what is the mathematical explanation here? Mathematically we can say that ನೋಡಿ line integral b dot dl is equals to mu naught times the net current. ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, there will be no deduction here. So what is this b ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, I ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, mu naught is called as absolute permeability. So similarly, let us see the next question. Mention an expression for the force on a charge moving in uniform magnetic field here and explain the terms ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ F vector is equals to Q into V vector cross B vector ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಇನ್ what is a vector form. Otherwise F is equals to QVB sin theta ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. what is F here? F ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ it can say it is a magnetic force. F is called as magnetic force and Q is the charge. Q is a charge of the particle. V is the speed of a charge ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. And later we can say B is called as a magnetic field. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay. And what is the theta here? Theta is the angle between what is it? Velocity vector and magnetic field vector ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. Like that we can write the expression for magnetic force acting on a charged particle, and also we can write explanation. We can explain the symbol meaning. We can explain symbol meaning. So let us say the next question. What they are saying here. When is the force acting on a charged particle moving in the magnetic field? First one maximum and second one is a minimum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we know that ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ? we know that magnetic force F is equals to ಏನಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Q into VB sin theta. Is it right? ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿದೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ the force F will become equals to Q into V into B sin 90 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And whenever we have second case here, when
theta is equals to 0 degree, when theta is equals to 0 degree, then we can say f will become equals to 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ sin 0 is 0 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? The force experienced by the charge, the force experienced by the charge in the presence of both electric field and magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In the presence of both electric field and magnetic field, that is called as magnetic field is called Lorentz force, is called as Lorentz force ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. And they're asking, write the expression for Lorentz force in vector form. So see here, we can say that F Lorentz will become equals to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ it is nothing but the sum of electric force plus magnetic force ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. F Lorentz can be written as, we can write, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ E into ಇಲ್ಲ Q ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗ we can say E vector plus V cross B ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, E cross B. So this is about the Lorentz force and they are saying explain the symbols ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. explain the symbols ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? Q, what is the Q here? Q is the charge of the particle. E is called as the electric field anta heldu, E is called as electric field. And later what is the V here? V is the speed of the particle. And what is the B value here? B is the magnetic field. B is called as magnetic field anta ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this is the meaning symbols, a symbol meaning anta ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. So let us move on to the next question. What they are saying to us, a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. So how will you convert it into a voltmeter? Of range 18 volt anta kelta idare. So how can we solve this here? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 12 ಓಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? 3 milli ampere ಅಂತ 3 into 10 to the power of -3 ampere. So how will you convert? Capital V ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 18 volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore see here, what is the resistance required here? Capital R is equals to V by Ig minus capital G. Is it right or not? This is the required resistance. So just calculate this value here. V ಅಂತಂದ್ರೆ 18 divided by Ig ಅಂತಂದ್ರೆ 3 into 10 to the power of -3 minus capital G ಅಂತಂದ್ರೆ 12. So 3136 here. R becomes equals to 6000 minus 12. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇನ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. 10 power by -3 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. So you will get 6000 minus 12 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Then you will get the answer as 5988 ohm ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5988 ohm should be connected in series, with galvanometer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಓಕೆ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅರೌಂಡ್ ಎ closed surface is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, through a closed surface is equal to 0, is always equal to 0 here, is always equal to 0. Is it clear? Therefore mathematically ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, mathematically we can write integral b dot ds must be equal to 0. Okay, so how can we explain this? ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say see here, consider a small aerial element consider a small aerial element of a surface having the area ds, then see here, what is the total flux here? Total flux ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the total flux through the small surface through ds is equals to phi. It is always equals to, we can say flux entering plus flux leaving ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. flux entering plus flux leaving. So we can say ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we can say phi naught ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. phi naught will become equals to flux entering ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ -5 ಆಗಿರುತ್ತೆ, plus leaving ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ +5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore we can say magnetic flux will become equals to 0. What is the magnetic flux here? It is nothing but integral the b dot ds ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Okay, this is how we can explain the Gauss law by using the sign convention here. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 laws ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ಎವರ್ it states that whenever there is a change in magnetic flux whenever there is a change in magnetic flux linked to a coil whenever there is a change in magnetic flux linked to a coil, then an EMF is induced in that coil anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. induced in that coil. Okay, that is about the Faraday's first law.
ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, second law states that the magnitude of the EMF so observe ಮಾಡಿ, it says about the magnitude, ಎಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. the magnitude of EMF induced in a coil, magnitude of EMF induced in a coil is equal to ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the rate of is equals to the rate of change of magnetic flux ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. rate of change of magnetic flux linked to the coil. So please observe this. If E is the EMF induced, then we can write magnitude ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. This is how we can state Faraday's first law and second law. Similarly, we can move to the next one. What is that? Mention any two factors on which the self-inductance of a coil depends ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Mention any two factors on which the self-inductance of a coil depends. So observe this. We know that self-inductance ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ self-inductance depends on first one. We can say that medium depends on the medium inside the coil ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. medium inside the coil ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and second one you can say that it depends on number of turns in a coil and third one we can say that area of cross section ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and later we can say the fourth one, the length of the coil. Okay, these are the factors on which the self inductance of a coil depends ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ us move on to the next one. on what principle does a transformer work ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, what is the principle on which transformer works ಅಂತಂದಾಗ we can say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ transformer works on the principle of mutual induction. mutual induction ನೀವು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ which is used to change or to vary alternating voltages here. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೋ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ಹೈ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಹೈ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ಲೋ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, what is the value of power factor of a pure resistor? Okay, so please look at the board carefully. What is the power factor here? Usually power factor na hege ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ power factor is equals to cos phi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the phi ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but the phase difference between the voltage and the current. Okay, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ.
in case of pure inductor in pure inductor or capacitor or capacitor, we can say phase difference is equals to pi by 2. Therefore cos phi ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. cos phi will become equals to 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. in case of pure resistor here, in case of pure resistors ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ we can say phi will become equals to 0 here. phi 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ cos phi ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, +1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, phi ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, phi ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ phase difference between the voltage and the current. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So similarly, let us move on to the next one. Write the relation between the magnitude of the electric and magnetic fields in an electromagnetic waves ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ the speed of electromagnetic wave can be written as ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ C is equals to E/B. That is the relation between electric field and magnetic field, and the ratio of electric field and magnetic field is related to what is that here, speed of the electromagnetic wave ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. where capital E ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but electric field, and B is nothing but magnetic field ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, magnetic field. I hope you are understanding each and every point here. So that is the relation here. Similarly, and I will go with the next one. What are these electromagnetic waves? Electromagnetic waves ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Write the expression for velocity of the electromagnetic waves in terms of permittivity and magnetic permeability ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, free space. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ EM ವೇವ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ದ ವೇವ್ಸ್ which are produced due to ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯಿಂಗ್ electric field and magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, magnetic field. The waves which are produced due to the varying electric field and magnetic field. ಯಾವುದೊಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್? We can say ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ electromagnetic wave is given by ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ C is equals to 1/√μ0 into ε0 ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. C is equals to 1/√μ0 into ε0 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ these are the question how we can answer the thing. So let us move on to the next one. What they are saying here, arrange the following electromagnetic waves in ascending order of their wavelength ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ascending and meaning ಏನು? Okay, we have to write the wavelength from low wavelength to large wavelength. ಕಡಿಮೆ wavelength ಇಂದ higher wavelengths ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. So see here, radio waves, gamma rays, infrared waves and x-rays ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So in electromagnetic spectrum, as we move from left to right ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಮಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಾಮಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಮಾ ರೇಸ್
ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟು ಯು so that you will get a clear picture about the thing. So observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, whenever we take the electromagnetic spectrum, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. we can say that microwaves ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. and later finally we can get radio waves ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ದ ಗಾಮಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, what is the value of this? Next ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, and it is less than what is that ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿದು, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, so like that we can answer the given question here. So write the next one. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ write the two conditions for total internal reflection to take place. ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the two important conditions here, the two conditions for total internal reflection. The two conditions for total internal reflection. First one ಏನು ಅಂತಂದಾಗ the light has to travel, the light should travel. First important condition, the light should travel ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? from denser medium to rarer medium, from denser medium to rarer medium ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೇ ಅನ್ನೋದು ಲೈಟ್ ರೇ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ must be greater than we can say critical angle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. must be greater than critical angle. It's a very very important condition here. ಲೈಟ್ ರೇ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ರೇರರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so similarly let us see the next one. mention the expression for refractive index in terms of real depth and apparent depth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. apparent depth. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೇಸ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದಾಗ when the object is in a denser medium. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. when the object is in denser medium and viewed from rarer medium ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. viewed from rarer medium. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಗ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್
divided by what is that apparent depth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. real depth divided by apparent depth. This is the formula for the refractive index. ಕೇಸ್ 2 ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ಕೇಸ್ 2 ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ when the object is in rarer medium, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ viewed ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದಾಗ ವ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ is in the denser medium water and the fisherman is in the air medium, that is in rarer medium ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ us see the next one. What are coherent sources? Give example ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What are the coherent sources? We can say here ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the sources of light, the sources of light are the sources ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋಣ ಸಾಕು. The sources which produce the light waves, having same amplitude, comma frequency, and it is very very important man, constant phase difference. This is very very important ma. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು, ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು. ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ and constant phase difference are called coherent sources, ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. What is an example for that here? Example for coherent source is Young's double slit experiment. Young's double slits. Best example is Young's double slit experiment. That are Young's double slits produce the coherent light waves ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So similarly, let us move on to the next one. Give the conditions for constructive interference of light in terms of path difference and phase difference ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so please observe this. For constructive, ಏನು constructive ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. For constructive interference here, so path difference denoted by delta x ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. denoted by delta x is always equals to n into lambda. Okay, therefore we can say phase difference ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. phase difference ಅನ್ನೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು 2π/λ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2nπ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 1, 2, 3 so on ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಓಕೆನಾ? So like that we can think and we can analyze the question. So similarly, let us see that. Give the condition for destructive interference. ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? So the difference and phase difference here. So in terms of path difference and phase difference. So please make a note of that. For destructive interference here. For destructive interference ಅಂತಂದ್ರೆ we can also say it is for minimum. For minimum, what is the path difference? Delta phi. Path difference alva first of all.
ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಎನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 so on ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ how can you write the phase difference ma here? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ 2π/λ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಿಯರ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಪೈ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಪೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಎನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 2 3 so on, n 2 3 so on. Okay, so this is how we can write the condition for constructive interference and also condition for destructive ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, minimum ಅಂದ್ರೇನು, minimum. Is it clear? I hope you are understanding these points here. Similarly, let us see the next one. Mention different methods of producing plane polarized light ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, plane polarized light. So see here, plane polarized light can be produced by, first one ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ we can say by reflection ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, by reflection. and second method ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ by dichroism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈಕ್ರೋಯಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೈ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಬೈ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೈ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. These are all the methods which are used to produce plane polarized light. Okay, similarly, let us see the next question. What they are saying here, state and explain the Malus law of polarization anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what is the statement ma here? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ದ intensity of the light coming, the light transmitted ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ coming from the analyzer is the directly proportional to the square of cosine of the angle between polarizer and analyzer ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, polarizer and analyzer. Okay na? So that is how we can define here. So how can we explanation ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, so we can say ನೋಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, we can say that I0 is the intensity of the light here. I0 is the intensity of the light coming from the polarizer coming from the polarizer, and I is the intensity of the light coming from the analyzer ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. and let us say theta is what here? Theta is the angle between ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, theta is angle between polarizer and analyzer ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ Malus law says that I is the directly proportional to square of the cosine of the angle between the polarizer and the analyzer. By removing the proportionality, I can write I0 into cos square theta. This is how we can write the mathematical equation of Malus law.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಹಿಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. So see here, we can say first one, we can say that is thermionic emission. Here thermionic emission, thermionic emission is the first method ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. And second one it is field emission. Second one is the field emission ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And third one we can say it is secondary emission. Here secondary emission. Second one is, third one is secondary emission. And fourth one ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ we can say it is photoelectric emission. Photoelectric emission ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, so like that we can understand about the methods of electron emission, methods of electron emission. I hope you are understanding the points here. Similarly, let us see the next question here. Define photoelectric work function and second one electron volt anta keltadare. What is the first one here? Photoelectric emission, sorry, photoelectric work function anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿನೋಟ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫೈ ಅಂತಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, minimum energy required to remove an electron, to remove an electron, to remove an electron from the metal surface, from the metal surface, from the metal surface is called what is that? Work function anta ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Is called work function. Is it clear ma? Whatever the minimum energy we require to remove the electron from the metal surface is called as a work function. Similarly ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ denoted by E capital V. So what is this electron volt here? How can you define the electron volt? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the energy gained by the electrons, energy gained by the electrons when yavaga, when it is accelerated, when it is accelerated, when it is accelerated through a potential difference, through a potential difference through a potential difference, through a potential difference of 1 volt anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Through a potential difference of 1 volt is called as the electron volt, is called electron volt. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. And remember that 1 electron volt is always equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules, minus 19 joules. That is the relation between electron volt and joules, electron volts and joules. Okay. Similarly, let us move on to the next question. What they say to us: write Einstein's photoelectric equation and explain the terms anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Write Einstein's photoelectric equation and explain the terms. So see here, we can say that what is the photoelectric equation here? Photoelectric equation ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. We can write E is equals to H nu plus H nu naught ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. H nu naught. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ we can write E is equals to ಏನಪ್ಪ ಇದು H sorry I will rewrite this here. Energy E is equals to, we can say that W plus kinetic energy ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ E is equals to ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we can say H nu naught plus kinetic energy ಅಂದ್ರೆ half mv square ಅಂತಾನು ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ H nu is equals to H nu naught plus half mv square ಅಂತಾನು ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Is it right?
What is this capital E? Capital E is nothing but H nu, which is nothing but energy of the incident radiation here, energy of the incident radiation ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, what is this W here? W is nothing but H nu naught. We can call this as work function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. And see here, kinetic energy is equals to half mv square. That is nothing but ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy of photo electrons ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್? ಹೌ ಡಸ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿತ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the waves associated, the waves which are associated with a moving particle, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸುತ್ತು ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and such waves are called as de Broglie waves. And see here we can say that, and de Broglie wavelength ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, de Broglie wavelength is given by ನೋಡಿ lambda is equals to h by mv ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ h by p. That means we can say that de Broglie wavelength is inversely proportional to momentum. Where what is this h called here? H is called as the Planck's constant. Okay, so that is a relation between the de Broglie wavelength and momentum. Okay, similarly let us see the next one. Two nuclei have mass numbers in the ratio 8:125 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A1 by A2 is equals to 8 divided by 125. Calculate the ratio of their nuclear radii ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We have to calculate the ratio of their nuclei radii. So ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we can say that we know that R is equals to R naught into A to the power of 1 by 3. Therefore, we can say radius of the nuclei is directly proportional to A to the power of 1 by 3. Is it right, ma? Therefore, we can write, nodili, R1 by R2 becomes equals to A1 by A2 whole to the power of 1 by 3. What is A1 by A2? It is 8 divided by 125 whole power 1 by 3. 8 ನಾವು 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, 125 ನ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 2 by 5. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್? ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ as a dopant to obtain p-type semiconductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What are these intrinsic semiconductor here? Intrinsic semiconductor ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ we can say that the impure form of semiconductor, simply we can say the pure semiconductor without impurities, okay, are called intrinsic semiconductors ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. are called intrinsic semiconductors. Is it clear, ma? And what is the example? See here, we can say name the element used as a dopant to obtain p-type semiconductor. We can say that the trivalent impurities like
like aluminum, like aluminum is used to obtain p-type semiconductor. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, so let us see the next one. What they are saying, write the two properties of an electric charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These are all 3 marks questions here. 3 marks questions. 3 marks questions ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗಿಂದ. ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ they will ask write the fundamental properties or basic properties of the electric charge. It's a very very important. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ what are the important properties here. What are the important properties? First one we can say that charge is additive in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. charge is additive in nature. That means the total charge of an isolated system is always equal to the sum of the individual charges ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And second one we can say that charge is conserved ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ we can say charge is quantized ಅಂತ ಹೇಳಿ. That means the total charge is always equals to an integral multiple of the basic electronic charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These are the 3 important properties of the charge. So let us see the next question. What they are saying, derive the expression for torque on a dipole placed in uniform electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So let us see here. Consider a dipole having, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ q ಇಂಟು 2a ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು q ಇಂಟು 2a. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ as shown in the figure having the intensity capital E ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. let us say this is minus q and let us say this is plus q ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ from here to here the length is 2a ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. So positive charge will experience a force F equal to plus EQ, and negative charge will experience a force F is equals to minus EQ as shown in the figure. Therefore we can say they're asking torque ಅಲ್ವಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು. torque, what is the torque here? Torque experienced by the dipole is given by, ನೋಡಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the force acting on the dipole and perpendicular distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and perpendicular distance. let us say this one, ನೋಡಿ dipole moment ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ it is making an angle theta with the electric field. so what is the perpendicular distance here? let us call this dipole as ABC ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, perpendicular distance force is nothing but E into Q, and perpendicular distance ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? from the diagram it is nothing but AC ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. is it right or not? but what is the value of this AC here? ನೋಡಿ ಇದು theta ಆಗಿದ್ದಾಗ this will also become equals to theta. therefore from the figure we can say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sin theta ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we will get sin theta becomes equals to opposite side AC divided by hypotenuse AB. therefore we can say that
AC is equals to AB into sin theta ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Is it right or not? So substitute the value of AC in the above equation. Above equation ನಾವು substitute ಮಾಡಿದಾಗ you will get torque. Torque ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we can say E into Q into what is the value of this AB into sin theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. What is this Q into AB? See here, you can write E into Q into 2A into sin theta. What is Q into TA? It is nothing but dipole moment. Dipole moment. Therefore, we can write torque is equals to PE sin theta ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ we can write torque tau vector is equals to P vector cross E vector ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Is it right? Hence this is expression for torque. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕಿ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರೈವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So let us move on to the next question. What they are saying to us, derive the relation between electric potential and electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೂ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ consider the two equipotential surfaces two equipotential surfaces. Two equipotential surfaces, so let us say A and B as shown in the figure, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ E ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ imagine the two equipotential surfaces A whose potential difference is V ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ B. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ V ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ V ಮೈನಸ್ DV ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಈಸ್ dx ಹಿಯರ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು dx ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ the work done to move a charge, Q naught from the point B from the surface B to surface A. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ DV ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. is given by ನೋಡಿ W will become equals to what is the W value here, F vector dot dx ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, which is nothing but F into dx into cos theta value become 180 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I am moving the charge from surface B to surface A against the field, the opposite field ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ನಿಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore we can say that W will become equals to minus F into dx ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. let us call this as equation 1. ಓಕೆನಾ? So similarly we can also write W can also be written as ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. let us call this as equation 2. So just observe this here from equation 1 and equation 2. ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ equation 1 ಮತ್ತು equation 2 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. minus F into dx will become equals to Q naught into dV ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ F divided by Q naught ಮೈನಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ ಮೈನಸ್ dV divided by dx ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ we have learned that electric field is nothing but force per unit charge. Therefore we can write E is equals to minus dV by dx. E is equals to what here, minus dV by dx, which is nothing but negative
potential gradient, negative potential gradient. This is how we can define the electric field, and we can get the relation between electric field and electric potential. Is it clear ma? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಅಸ್. Obtain the expression for capacitors of a parallel plate capacitor without dielectric medium. Without dielectric medium. So see here, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. Consider a capacitor. Consider a capacitor having the plate area. A ಅಂತಂದ್ರೆ area of the plates ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. and separated by the distance d ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. d is the distance of separation as shown in the figure ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಡ, no issue in that. So ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ consider the two plates. One is having the positive charge, and the other one is having the negative charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, the field due to positive plate will be directed towards the negative plate, and field due to the negative plate is also in the same direction. Is it right ma? Therefore what is the electric field ma here? Electric field between the plates of a capacitor, What is the electric field between the plates of a capacitor? Is given by ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. We can say electric field is equals to E due to positive charge plus E due to negative charge, which is nothing but sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, which will equal to sigma by epsilon naught ಆಗಿರುತ್ತೆ. Is it right ma? So that is about the electric field, net electric field. Therefore by the definition we can write V is equals to ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? E into D. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ we know that capacitance is always equals to charge by potential difference. So just substitute the value of this ma here, q by epsilon naught into d ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. Is it right or not ma? So ನೋಡಿ, c is equals to q divided by sigma ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ charge by area. Therefore we can write charge by area ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, q ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ capacitance will become equals to epsilon naught a by d. This is the capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric medium. Okay na? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎ, distance of separation is d, and we are calculating the first step electric field between the plates of a capacitor, that is will get sigma by epsilon naught ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೇನ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. So just substituting everything, you will get the capacitance value. C is equals to epsilon naught into A divided by D. Is it right? Similarly, let us see the next one here. Obtain the expression for the effective capacitance of two capacitors in series ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನೀವು ಓದಿರ್ರಿ, ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ okay, connected in series as shown in the figure. ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. C1 and C2 ಆರ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. If V1 is the potential difference across the first capacitor and V2 is the potential difference across the second capacitor, we can say that in series combination, charge always remains constant. Charge always remains constant. Net potential difference will become equals to V1 plus V2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. But what is this V1 value here? V1 will become equals to Q by C1 and V2 becomes equals to Q divided by C2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ V becomes equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, Q by C1 plus Q by C2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, V becomes equals, if you take Q common here, then we'll get 1 by C1 plus 1 by C2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if the two capacitors are replaced by an equivalent capacitor here, by an equivalent capacitor. ಈ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ then we can write, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, this is the figure here, this is a C equivalent ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we can write V is equals to Q E divided by C equivalent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let us call this equation 2 and let us call this equation 3. Therefore, from equation 2 and equation 3 here, we can write ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, Q divided by C equivalent is equals to Q into 1 by V1 plus 1 by V2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Q ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ then we'll get 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2. Okay. This is how we can get the expression for effective capacitance of the two capacitors connected in series. Okay. So please go through it once again without a fail. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay. So let us see the next question, what they are saying. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು V1 plus V2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ V1 ನಾವು Q by C1, V2 ನಾವು Q by C2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ equation 2. ಆಮೇಲಿಂದ ಈ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ V ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ Q by C ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So equating, we will get 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2. Okay. So similarly, let us move on to the next question here. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಶೋ J is equals to sigma into E ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ we can also obtain, they will also ask the question ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ obtain Ohm's law in vector form ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. So see here, we can say that we know that by Ohm's law ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರೀ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, V is equals to I into R. Is it right? But what is R value here? We can say rho into L divided by A. Therefore, V can be written as I into rho L by A. Okay. ನೋಡಿ V divided by L ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದಾಗ V by L is equals to I into rho divided by A ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Is it clear ma? Therefore, see here, we can say that what is this V by L ma? V by L is nothing but electric field ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, and current by area is nothing but current density ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. Therefore, observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ V by L ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, V by L can be written as E is equals to J into ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, we can say J into rho ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Therefore, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ J becomes equals to 1 by rho into E. Is it right ma? But what is this 1 by rho ma here? Reciprocal of resistivity is nothing but conductivity. Therefore, we can say that
ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, this is how we can simplify the relation between current density and what is that electric field and conductivity. Okay na, so this is the Ohm's law in vectors of form. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಬಟ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ರೋ ಬೈ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಬೈ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ J is equals to sigma into A. This is the vector form of Ohm's law. So let us understand the next question, that is state and explain Biot-Savart's law anta heltare. So see here, observe this. Whenever we consider a current carrying conductor of any arbitrary shape and consider a small element here, and let P be a point, and let R is the distance between the point P and the element. See here, this line is making an angle theta with the current element ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ we can say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the magnetic field at any point, okay, due to current element is ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ directly proportional to the sign of the angle between current element and the line ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. that is sin theta. And similarly third one ಏನು ಅಂತಂದಾಗ we can say that it is inversely proportional to square of the distance ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. inversely proportional to the square of the distance, that is 1 by r square. So if you write this ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ mathematically ನೋಡಿ dB is proportional to I into dl, and it is proportional to sin theta, and is proportional to 1 by r square. Therefore you can say that dB is proportional to I dl sin theta divided by r square. So removing the proportionality we can write equality with some constant, that is mu naught by 4 pi into I dl sin theta divided by r square. This is how we can write the Biot-Savart's law. What is mu naught by 4 pi value here? Mu naught by 4 pi value is equals to 10 to the power of minus 7 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10 to the power of minus 7. Okay, so this is how we can explain and we can state the Biot-Savart's law ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, is 10 power minus 7. So similarly let us move on to the next question. What they are saying to us, state Ampere circuit law. Using it, derive the expression for magnetic field at a point due to long current carrying conductor. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ b dot dl is equals to mu naught into mu naught into I. Okay, now let us see here what is the magnetic field. Magnetic field due to a long current carrying conductor. Current carrying conductor. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, consider a long current carrying conductor. Consider a long current carrying conductor. Okay, current carrying conductor. Okay, let's see here, let P be a point. Let P be a point at a distance. Let P be a point at a distance R. At a distance R. Okay, from the conductor as shown in the figure. Conductor as shown in the figure. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ? ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. Let us consider a conductor, straight conductor, infinite conductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let us imagine a point P, which is a distance of R. And to find out or to apply the Ampere's law, Ampere circuit law apply ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ I must require what is the Amperian loop ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore by Ampere circuit law we can write line integral of B dot dl is equals to mu naught times current ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಟೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಲೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 2 pi r. Is it right? Therefore we can write the magnetic field is equals to mu naught I divided by 2 pi r. Mu naught I divided by 2 pi r. This is the expression for magnetic field at a point due to long straight current carrying conductor. Is it clear, ma? So similarly, let us see the next question. What they are saying to us, explain with circuit diagram as how to convert a galvanometer into an ammeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ammeter conversion ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ by using or by connecting a small resistance, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. we have to write this sentence compulsorily, otherwise we will lose 1 mark here. So by connecting a small resistance called shunt in parallel to the galvanometer, it can be converted into ammeter. So see here, let capital G is the galvanometer resistance here. Let capital G is the galvanometer resistance ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. And later see here, IG is the current through the galvanometer. IG is the current through the galvanometer. And let us say that S is the shunt as shown in the figure. Please observe the diagram carefully. G is the galvanometer resistance, and let us say this is the shunt.
which is connected in parallel with the galvanometer. Let us think that analyze ಮಾಡಿ. This will be converted ammeter. ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I is the main current. Let us say I is the main current ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, I is the main current ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, we can say observe this. Ig is the current flowing through the galvanometer, and remaining current I minus Ig is the current flows through the shunt ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, shunt. Therefore from the diagram from the figure ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಶಂಟ್ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ V across the galvanometer is equals to V across the shunt. Therefore we can write Ig into capital G is equals to I minus Ig into S. Therefore S becomes equals to Ig into capital G divided by I minus Ig ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Is it right? This is the required shunt. This is the required shunt. This is the required shunt ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So like that we have to think and we have to analyze about the conversion of a galvanometer into ammeter. Okay. Similarly, let us see the next question. What they are saying to us, explain with the circuit diagram how to convert a galvanometer into a voltmeter. So see here we can say sentence here, very important point you must write by connecting a very high resistance here, very high resistance, by connecting very high resistance in a series with the galvanometer, in series with the galvanometer. Okay, it can be converted into voltmeter. It can be converted into voltmeter ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So see here, let us say let capital R is the high resistance. Capital R is the high resistance. Diagram must and should draw ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Ig is the current through the galvanometer. Ig is the current through the galvanometer. Ig is the current through the galvanometer. And let us say G is the galvanometer resistance here. G is the galvanometer resistance ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Is it clear ma? So please observe the diagram carefully. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, this is capital G and this is the high resistance R, let us say, and this will be converted voltmeter. Let us say that Ig is the current flowing through the resistance and the galvanometer. Is it right ma? So this will measure what is the net potential difference. Therefore from the figure we can say ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, V is always equals to V across capital R plus V across galvanometer. So V becomes equals to, what is this value, Ig into capital R plus Ig into capital G. So if you simplify this value here, Ig ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ R plus capital G ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. V by Ig becomes equals to capital R plus G. So from this we can say that R is equals to V by Ig minus capital G ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. And this is the required high resistance here. This is required high resistance to be connected in series with the galvanometer. Is it clear? So like that we have to think and we have to analyze about the conversion of the galvanometer into voltmeter of the required voltage. Similarly, let us see the next question. What we have to see, compare diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances here. Comparison ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So how can we compare here? So diamagnetic ಮತ್ತು paramagnetic ಮತ್ತು ferromagnetic substances ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಸೊ ಲೆಟ್ us write one by one ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ us see that I will write a tabular column and I'll explain to you here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is a diamagnetic ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ferromagnetic materials. So please make sure about this. It's a very important 5 marks or 2 marks 3 marks questions ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ 2 marks 3 marks and 5 marks ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ let us understand how. See here, diamagnetic materials ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ we can say no permanent magnetic moment ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. no permanent magnetic moment no permanent magnetic moment and such substances are called as what is it, diamagnetic materials ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and it has paramagnetic ಬಂದಿದ್ದಾಗ it has permanent magnetic moment ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. permanent magnetic moment. okay. And similarly, whenever we move on to the ferromagnetic materials also, we can say it also has permanent magnetic moment ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. and whenever we come across the behavior behavior ಬಂದಿದ್ದಾಗ they are repelled by ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ನೋಡಿ, they are repelled. These diamagnetic materials are repelled by the magnets ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. and we can say paramagnetic ಬಂದಿದ್ದಾಗ weakly attracted ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. weakly attracted by the magnets ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. and whenever we go with the ferromagnetic materials, these are strongly attracted by the magnets. That's also one of the important what is the difference or distinguish ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. later we can go with permeability here. whenever we come across the permeability of the diamagnetic materials here, permeability is very low ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ it should be far less than 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. permeability, is it clear? and here nimge we can say it is high for paramagnetic materials, and we can say whenever we go with the ferromagnetic materials, we can say it is very high ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. permeability ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್. we can say relative permeability of paramagnetic materials is greater than 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. relative permeability of ferromagnetic materials is far greater than 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. similarly we can go with what is susceptibility here. susceptibility ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ is negative ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. susceptibility ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? it is a measure of what is that easiness to make a material to magnet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. to make a material to magnet. susceptibility is negative ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and whenever we come for paramagnetic materials, we can say susceptibility value ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, but it is positive ಆಗಿರುತ್ತೆ. and whenever we come with this, it is high and positive. Okay, like this we have to understand about the comparison between the diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic material. Okay, later we can go with the next question. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. what is the Lenz law here? Lenz law states that ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ? Lenz law states that the EMF induced
EMF induced will be in the direction here. EMF induced will be in the direction such that ಹೇಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ such that it opposes its cause ನೋಡಿ IMF ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಲಾ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So let us say the next question, what they are saying to us, the derived expression for electromotive force induced in a rod moving perpendicular to uniform magnetic field anta heltare. Magnetic field, okay, see that, or we can also call it as expression for motional EMF anta navu helbodu. What is that? See here, consider a rod of length L, moving with velocity v in uniform magnetic field as shown in figure. So please consider the diagram carefully. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, whenever we consider a uniform magnetic field here, uniform magnetic field as shown like this. So please look at the board carefully and let us consider a rod of length L, okay, let us place, which is placed in a magnetic field, and it is moving with some velocity v as shown in the figure. So see here, how can we derive the motional EMF here? Let us say that in time dt seconds dt ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, it is nothing but a small interval of time ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Let us say, let the rod moves through a displacement x ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋಣ. moves through displacement x. So let us see here, ರಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, therefore what is the flux linked with the rod is given by ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ L ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, is the thing. So by the definition of EMF, we can write E is equals to d phi by dt. So d by dt of what is the value of this flux here? Flux na ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, b into L into x ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. So b L into dx by dt ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. Is it right? Therefore we can write E is equals to b into L into v. This is the induced EMF in a rod. Okay na? So like that we can simplify about the derivation of motional EMF. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. So let us move on to the next question, what they are saying to us here. The current in a coil falls from 25 milliampere to 0 milliampere in 1 millisecond and induces an EMF of 10 volt in it. Find the self inductance of the coil ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So how can you simplify this value here? ನೋಡಿ, change in the current is equals to I2 minus I1 ಅಂತಂದ್ರೆ you will get 0 minus 25, which is nothing but
25 into 10 power minus 3 ampere. So what is the time interval they have given? 1 millisecond. That is 1 into 10 to the power of minus 3 second. And induces an EMF is equals to 10 volt here. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದಾಗ we know that EMF induced is equals to L into di by dt, magnitude So just substitute the values of this everything. EMF ಅಂದ್ರೆ 10 volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is equals to L into what is the di value here. So 25 into 10 to the power of minus 3. Take only magnitude minus sign ಬರುತ್ತೆ. Don't worry about that. 10 to the power of minus 3. So L becomes equals to 10 divided by 25 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5255 here. It is equals to 0.2 ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ ರೀ? ಸೊ ನೀವು ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.2 ಹೆನ್ರಿ. 0.2 ಬರುತ್ತಾ? ಸಾರಿ 0.4 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 2/5 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.4 Henry. 0.4 Henry. Is it clear, ma? So this is how we can calculate the self-inductance value. Similarly, let us see the next question. What is the resonance in LCR series circuit? Obtain the expression for resonant frequency and the question ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. First resonance ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the phenomenon in which current in the LCR circuit becomes a maximum. Current in the LCR circuit will become maximum, or impedance will become minimum anta heltare. Will become a minimum. Okay, is called ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ it is called as what is that here? Resonance ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Is called as a resonance. Is it clear ma? So see here, at the frequency f is equals to f naught, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ xl becomes equals to xc, which is nothing but omega into L is equals to 1 by omega c, which is equals to omega square is equals to 1 by LC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. omega is equals to 1 by root LC here. omega ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 pi f ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? So if you simplify further, you will get frequency will become equals to 1 by 2 pi root LC. This is called as a resonant frequency. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ omega naught ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Is it clear ma? ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ f naught ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ we can call this as the resonant frequency. Is it clear ma? So like that we have to think and we have to analyze about the resonance condition and what is the resonant frequency expression. So let us see the next question. What they are saying here, important points about electromagnetic waves anta heltare. What are the important points about electromagnetic waves? So how can you simplify these important points about the electromagnetic waves here? Analyze ಮಾಡಿ. Actually ನಿಮಗಿದೆ ಒಂದು tabular column ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ. ಎಸ್, ಸಿ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ type of waves, wavelength range, frequency range, uses, production, all those things are there ma. You have to mug up this value. There is no other option. ಯಾಕೆಂತಂದಾಗ every year they will be asking the what are uses of any one of these rays. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸಸ್ ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you have to learn. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು 10⁻⁻12 ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ cancer, sterilization, medical equipment, all those things we can make use of the gamma rays. Especially I will explain only uses here. X-rays ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 nanometer to 10⁻³ nanometer ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. and it detect fractures in the bones. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. whenever we come across UV rays here, UV rays ನೋಡಿ 400 nanometer to 1 nanometer. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಲಸಿಕ್ ಐ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು UV rays ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಲೇಟರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ 700 nanometer to 400 nanometer ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
and we are able to see the world through the visible rays. Without visible rays we cannot get the food, or we cannot see the objects in the microscopic world ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ IR ರೇಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ನಿಮಗೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಂದ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ವಿಷನ್, ಕೆಮರಾಸ್, ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಮೀಟರ್ ಟು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೇಡಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ 0.1 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟಿವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಏನದು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಿರೈವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F is equals to R/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. See here, let us consider a concave mirror. Let us consider a concave mirror here, and let P be a pole, and C be the center of curvature anta kariyona, and let F be the principal focus. Okay, see here, we can say capital R annodenappa antandre we can say it is radius of curvature anta helda, radius of curvature, and F is the focal length of the lens here, focal length of the lens. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಎನಿ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ and meets a point will act as a normal. Okay, so let us consider a ray of light which is incidenting parallel to the point M on the mirror at an angle of incidence, let it be theta. Okay, therefore after reflection it will pass through the principal focus as shown in the figure, and we know that angle of incidence must become equal to angle of reflection. Incidence estiruttho angle of reflection sah ashte irbeku. Now if this is theta, this will also become equals to theta here, because they are alternating angles. Is it right ma? So observe ಮಾಡಿ, whenever we draw a perpendicular, let us say point n atra meet agate, we can say that this will become equals to 2 theta here. So observe ಮಾಡಿ from the figure we can say that ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, we can say O ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Observe this diagram carefully. Angle OMC must become equals to angle, we can say MCN, and it must be equals to CMF also and it is equals to theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And from the figure we can write angle MFN ಇಲ್ಲ MFP ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋಣ. MFP will become equals to 2t. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ we can say exterior angle is always equals to the sum of opposite interior angles ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Sum of opposite interior angles. Is it clear ma? So that is the value we have to understand. Now observe the diagram carefully. Now from the point P to the point C we can call it as the radius of curvature anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. From the point P to the principal focus we call it as the focal length. So observe the diagram from the figure, and in the triangle, see here CMN here, CMN, in the triangle CMN, if I apply tan theta is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ opposite side divided by adjacent side ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ NC ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Is it right ma?
and from the triangle ನೋಡಿ ಎಫ್ ಎಂ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಂ ಎನ್ if we apply tan 2 theta ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಫ್? ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ theta is small, if theta is very small and point m lie close to the point P, lies close to the pole, then we can write ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. tan theta is approximated as theta and it is equals to mn divided by pc ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. And similarly tan 2 theta is approximated as 2 theta and it can be written as mn divided by pf ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Let us call this equation 1 and equation 2. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 theta by theta 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಿ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. You will get 2 is equals to according to sign convention PC ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. according to sign convention we can say PC is equals to minus R ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು and PF is equals to minus F ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, therefore we can say F becomes equals to R by 2. That is the relation between focal length of the mirror and the radius of curvature of the mirror. I hope you understood this point here. Similarly ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೀಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, 2 theta ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay. So similarly, let us move on to the next question. What they are saying to us: obtain the relation between refractive index and critical angle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So first of all, what is the meaning of critical angle here? ನೋಡಿ critical angle ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಣ. So see here, the angle of incidence ಎಲ್ಲಿ in the denser medium here, in the denser medium. The angle of incidence in the denser medium at which the angle of refraction becomes equal to 90 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, becomes equals to 90 degree. So see here ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. Let us consider a plane surface xy which separates the two medium. One is rarer medium and the other one is the denser medium. Let us say this is a mu1 which is equals to mu1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ mu2 which is equals to 1, that is for air medium ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. So let us see here, whenever a ray of light is made to incident on the refracting surface at an angle equal to critical angle, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the ray will not move into the air medium but it will graze the surface ಅಂತ ಹೇಳಿ, graze the surface. Okay, such that angle of refraction becomes equals to 90 degree ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Angle of refraction becomes equals to 90 degree. So just apply here by Snell's law. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, by Snell's law we can say mu1 into sin I must become equals to mu2 into sin R ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. mu1, what is mu1? It is mu into sin C will become equals to mu2 ಅಂದ್ರೆ 1 into sin R ಅಂತಂದ್ರೆ 90 degree. Therefore we can write mu is equals to 1 by sin C. That is the relation between refractive index and the Snell's law. That is the critical angle.
By using Snell's law, we can get the relation between refractive index and the what is the critical angle. I hope you understood this point and the definition. Tumba easy ಆಗಿರುತ್ತೆ. No need to worry about that. No need to worry about that. Okay. So let us go to the next question. What they are saying to us, state Bohr's postulates of hydrogen atom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the Bohr's postulate? ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We have to learn. We have to learn. ನೋಡಿ, first one we can say that all the electrons revolve around the nucleus. Revolve around the nucleus. All the electrons revolve around the nucleus in the circular orbits. In the circular orbits called stationary orbits anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Are called stationary orbits. Is it clear ma? That is the first point we have to understand. And second point ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the angular momentum of the electron is quantized ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. angular momentum of the electron is quantized ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. That is, we can say that ನೋಡಿ L is equals to mvr, which is nothing but nh by 2 pi ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And later third point ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we can say that the necessary centripetal force here, the necessary centripetal force for the electron is provided ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ by the electrostatic force of attraction here, by the electrostatic force of attraction between the nucleus and that is electron ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ mv² by r must become equals to 1 by 4 pi epsilon naught into that is charge of the nucleus into E divided by r ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ r square. That is how we can write the third postulate of the Bohr's atomic model. Fourth one ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ when the electron jumps from higher energy level to lower energy level, then it emits radiation here. Okay, so please make sure about this here. So what is that? The energy of the radiation is always equals to difference in the energy of the two levels ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. h nu is equals to E2 minus E1. E2 ಅಂದ್ರೆ energy of the higher level, E1 is the energy of the lower level ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Is it clear ma? So like that we have to think and we have to analyze about the postulates of the Bohr's atomic model. Similarly, let us move on to the next question. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ are called isotopes. Is it clear ma? So what are the example for this? ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1H1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1H2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 6C12 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 6C13 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಏನು ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ
ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್, ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 6C14 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7N14 ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 14, this also 14. Similarly, what is the third one here? We can say isotones ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Isotones ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ the nuclei having same number of neutrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Same number of neutrons are called what is this here? Isotones anta are called as isotones. What is the example for this? Example ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ whenever we consider 6C13 and whenever we consider the nitrogen 7N14 here ನೋಡಿ, number of neutron number 13 minus 6 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 7 ಬರುತ್ತೆ. 14 minus 7 ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 7 ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ isotopes, isobars and isotones. Similarly, let us go to the next one, that is distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors. Here intrinsic and extrinsic semiconductors ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And similarly, the number of electrons in the conduction and the number of holes in valence band are equal. Intrinsic semiconductor ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಹೋಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. It has a small conductivity. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ತರಹ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And at 0 Kelvin, extrinsic semiconductor will conduct. Later, see here, limited application practical intrinsic semiconductor na base ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ see here, extrinsic semiconductors are widely used in electronic circuits. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. And see here, conductivity depends on temperature. Okay, depends on temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So conductivity depends on both temperature as well as impurities added. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಡೋಪಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡೋಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಡೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, see here, it has acceptor energy levels very close to the valency band. ನೋಡಿ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫರ್ಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೋಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೇಟರ್ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ NHV is greater than, NH is greater than NE here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್. So these are the important differences or similarities between p-type and n-type semiconductors. Okay, I hope you all understood this. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಏನದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೂವ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ by using Huygens wave theory. here Huygens wave theory ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ 3 marks. I am explaining only for 3 marks. here we can say, see here we can say what is rectifier ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is rectifier, and what is the working of half wave rectifier, with neat diagram, with neat circuit diagram. Okay, ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. yes ma, these are the questions which are repeatedly asked in the previous years board papers. I hope you understood each and every point. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So we'll meet you in the next video. Until then, please keep preparing, don't waste your time. Okay, so all the best for your board examinations. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.